天要跟大家介绍我们家 Tapas 酒馆的夏日招牌菜 Ensalada de Pasta。如果喜欢我的影片，记得按订阅哦。动手做之前，先来个贴心小提醒哦，在 pasta 的选择非常重要，记得要选短的 pasta， 像是贝壳面、蝴蝶面等等之类。但优先选择是这种螺旋面，因为它是螺旋的，它可以吸附整个酱汁，会比较好吃哦。这道菜的精华就是在美乃滋，千万不要选台湾美乃滋，太甜了。日本的美乃滋淡味太重了，记得要选这种西班牙的美乃滋哦。美乃滋要去哪里买啊？其实现在家乐福跟全联都买得到喽。Last summer I saw you and I fell in love with you. I'm so happy now 'cause I'm gonna sing this song to you. Turn the way you did to me, but I love the way you make me feel pain. Turn the way you did to me, but I love the way you make me feel pain. I sing to you because you are the only one. You are the only one who makes me feel alive. You are the only one. You are the only one who makes me feel alive. This is going to be the best summer of my life because of you. Turn the way you did to me, but I love the way you make me feel pain. 这就是我们今天的 Ensalada de Pasta， 来试吃看看哦。真的是太好吃了！上次我朋友李厨会拿出这道拿手菜，他们爱不释手，马上自己在家里动手做看。所以这就是我朋友的成品，看起来是不是很厉害？这摆盘也太用心了吧！还在等什么？赶快自己动手做看哦！希望你会喜欢今天的影